Well, let's end our review here and go ahead to today's lesson. おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ヤンさん、ちょっと来てください。はい。何でしょう。この書類にヤンさんの住所、氏名、生年月日など書き込んでください。この書類にヤンさんの住所、氏名、生年月日など書き込んでください。What a long sentence. But if we break it down to its basic structure, we get something quite simple. Let's watch a little skit which contains a lot of sentences of the same type. さあ、奥さん、どれをどこに置くんですか？それをここに置いてください。これをそこに置くんですね。はい。それをそこに置いてください。これをここですね。はい。はい。これをあの上に乗せてください。これをあの上に乗せるんですか？はい。いや。これを隣の部屋に運んでください。それを隣の部屋ですね。はい。はい。これをこの下に入れてください。これをその下に入れるんですね。はい。これをその上に乗せてください。これをこの上に乗せるんですか？はい。よっ。あれをここに置いてください。あれをそこに。Could you tell what was going on there? これをここに置いてください。She's saying, please put this here. ここにそれを乗せてください。This means, please put that up here. In sentences of this pattern, the meaning is the same regardless of the order of the o part and the ni part, although the nuance may change a little. As you can tell from these two simple examples, in that long sentence a moment ago, Yang was being asked to take a certain action on something in a certain place. Let's see what he's being asked to do. 書き込んでください。 This means, please write in. Write in what? Well, that comes in the part before O, and there are a lot of things. First of all, ヤンさんの住所。 this means your address, although Mr. Kobayashi expressed it as Jan's address. Using the person's name instead of your is very common in Japanese. Next, 氏名。 this means name. Note that in Japanese, the usual word order is not name and address, but jusho, shimei. And finally, 生年月日など。 seinen gappi means date of birth, and nado means and so on. Well then, where is he supposed to write these things in? That information is found before ni. この書類に。 This means on this document. And so that whole long sentence means please write in your address, name, date of birth, and so on this form. Let's see if we can find any more sentences of this type in the skit about Yang. おはようございます。おはよう。おはようございます。お出かけですか？はい、今日から研究所へ。そうですか。ヤンさん、はい。すいませんがちょっとお願いしてもいいですか？はい、なんでしょう。お父さん、手紙。ほうほう。はい。この手紙をポストに入れてくださいませんか？この手紙をポストに入れてくださいませんか？ Did you catch her words? She was asking him in polite form if he would put her letter in the mailbox. There was one other example of a sentence telling what is to be done where. Let's watch that scene.
いい本がたくさんありますね。どれを借りてもいいですか？ええ、どうぞ。辞書もいいですか？いいえ、辞書を持ち出さないでください。この部屋で見てください。はい、わかりました。これだけ借りてもいいですか？ええ、何冊でもいいですよ。ヤンさん、このノートに本の名前と番号を書いてください。このノートに本の名前と番号を書いてください。このノート means this notebook, and hon no namae to bango means the name and number of the book. Well then, what is Jan to do and where? That's right, he's to write the name and number of each book he wants to borrow in the notebook. This what and where pattern is very often used, so by all means remember it. かさ傘。 Well, today let's take up one more new point. おはようございます。おはよう。おはようございます。ヤンさん、ちょっと来てください。はい。何でしょこの書類にヤンさんの住所、氏名、生年月日など書き込んでください。う？はい。小林さん、これ鉛筆で書いてもいいですか？いいえ、ペンで書いてください。小林さん、これ鉛筆で書いてもいいですか？いいえ、ペンで書いてください。Could you tell what the two of them were talking about? The first sentence ends with "kaite mo ii desu ka?" So we know that Yang was asking if it was all right for him to write something. The next sentence ends with "kaite kudasai." So Mr. Kobayashi seems to be asking Jan to write something. This is where we find our last important point for today. Listen. 鉛筆で、ペンで。 We've met the words empitsu and pen before, and you know that empitsu means pencil and pen means pen. Then what meaning does de have? Kaiho-san, Mine-san, and Sugihara-san are doing some writing over there, so let's go see what they're up to. ミネさん、ボールペンで書いてもいいですか？いいえ、これで書いてください。 Here, de was used when they were talking about what writing instrument to use, a ballpoint pen or a crayon. ミネさん、ボールペンで書いてもいいですか？いいえ、これで書いてください。はい。ミネさん、漢字で書いてもいいですか？いいえ、ひらがなで書いてください。 Ah, de was used here too. ミネさん、漢字で書いてもいいですか？いいえ、ひらがなで書いてください。 This time, they were using de to talk about what letters to use, Chinese characters or hiragana. In other words, de points out what is used. Since the topic of hiragana has just come up, let's stop here and learn 5 new hiragana letters. Ta, chi, tsu, te, to, ta, ta,